Good morning to all of you, ladies and gentlemen of the Fourth Estate, and the leaders who are gathered here. I have been asked to make brief remarks regarding what is happening today, the marking of 62 years of Uganda's independence. And that is what I am going to try and do. First, we've just come back from the West Nile, where on Monday we were celebrating the life of one of our colleagues who passed on, the Honorable John Drazua Rumadri and his late wife. And West Nile and northern Uganda, as we celebrate this independence, are really cut off. They are like a different country now. Because as you know, the bridge which was being used to go to the north is no longer working. It was closed, Karuma Bridge. And so it takes 2 days to go to West Nile because everybody has to either pass through the park, Maxon Falls Park, which is only open a few hours, and where you are restricted to a speed of 40 kilometers an hour going through, or to go through the ferry at Masindi Port or at Wanseko going to Paimur. These two ferries are simply overwhelmed because of the traffic that now has to go through those places. And so it's a very, very difficult time for the people of northern Uganda, whom, as you have heard, were already the poorest people in our country. So I just wanted to highlight the situation in northern Uganda, very sad situation in northern Uganda. Of course, the road to Arua is even more depressing, terrible road, especially now from Nebi on to Arua. It's just like the Kampala, most of the roads you are familiar with here in Kampala and in many parts of the country indeed. Yeah, so I would like to, congratulate all those who are alive today, 62 years after our independence. Every day in Uganda is a birthday for all those who are alive because it's very difficult to survive a day. Uganda was captured by the British. That's the reason we are celebrating liberating it from the British. It was captured formally starting with 1900 when the Buganda Agreement was signed. So from the time of Buganda Agreement in 1900 till 1962 was 62 years. So the important difference of this year's Independence Day from the others is that from the time we were formally colonized
up to the time we liberated ourselves from the British is equal to the number of years from independence up to now. 62 years under colonial rule, 62 years under what we would call independence. And to get ourselves from colonial rule took a lot of struggle. Some of our people have forgotten the immense sacrifices that were made by our ancestors in freeing Uganda from the British. It took a struggle, and a successful one at that. The struggle for independence was mainly to achieve three things. The first one was to achieve freedom or liberty, to have freedom to think, freedom to speak, and freedom to act as we want, which we did not have. We were fighting for that freedom to think, talk, and act as we wish by ourselves. Secondly, we were fighting for power. Power to decide how the country gets governed. Power to implement programs that would make the people of Uganda better. In other words, power to act on programs that would improve the lives of Ugandans. We were fighting for power to have justice amongst ourselves, to have fairness amongst ourselves. Because previously we would be judged by the British. We wanted to judge ourselves if we made mistakes. And fourthly, we were fighting to control our wealth, the resources of Uganda, and to use them equitably to improve our lot. So that was the power we were fighting for. We were fighting for freedom, for power, and thirdly, once we have power, for development, for improving ourselves, improving our lot. And as I have said, that fight was successful. In 1962, the British handed over the country back to us. And so it is, I think, fitting that we take a moment to remember, celebrate, congratulate those who won us that independence. Uganda emaze emyaka 62 kuva lwe yafuna obwetwaze kuva ku bufuzi obw'amatwale. Emyaka 62 gino gye twamala ng'eggwanga nga tuli mu buwambe bw'Abazungu, kubanga baakola endagaano mu Buganda mu 1900. Abantu mu Uganda ne batandika okulwana kweddiza eggwanga, kyabaawo nga wayiseewo emyaka 62. Olwaleero tumaze emyaka 62 emirala kuva lwe tufuna obwetwaze. Tuyina kuyozaayoza n'okwebaza bajjajjaffe bonna abaalwana ennyo okweddiza eggwanga lyaffe kulijja ku Bazungu. Bonna tubeebaza era tubeenyumirizaamu.
olw'omulimu ogw'ettendo n'okwewaayo kwe baakola kununula eggwanga lyaffe. Eggwanga bwe lyamala okununulibwa, obukulembeze obwasooka bwateekawo bwalaga ebintu ebikulu ennyo bwe byali beemaliriddeeko okukolako okulaba nti eggwanga lifuna kye twalwanirira. Nga bye twalwanirira okusooka byali bintu bisatu: okuddamu okufuna emirembe ng'abanansi, mirembe gy'okwerowolereza, mirembe gy'okwogera, mirembe gy'okukola bye twagala. Ekyokubiri, twalwana tweddiza eggwanga tufune obuyinza obukulaakulanya eggwanga lyaffe, obuyinza obw'okukulaakulanya eggwanga. Ekyokusatu, era n'okufuna mwokwo okufuna amagoba ag'okukulaakulanya eggwanga, abantu okuba n'essanyu erisinga lye baayina nga tetunaba kufuna obwetwaze. Kati abaayingira mu bukulembeze nga tufunye obwetwaze bajjayo ebintu bisatu ebikulu bye twalina okukolako: kulwana n'obutamanya, kulwanyisa obulwadde n'obutabeera n'obulamu obulungi, n'ekyokusatu kulwanyisa obwavu. Era ne bakola kinene nnyo mu gavumenti eyo eyasooka okuteekawo entegeka ez'okufuna ebintu ebyo ebisatu. Era ne wabaawo bingi ebyatuukibwako: kuzimba amasomero, kuzimba amalwaliro, kuzimba ebyenfuna nga bayitira mu bwegassi n'ebintu ebirala, kuteekawo amakolero n'ebintu ebirala, okulaba nti obwavu bugobebwa mu ggwanga. Naye ne waggwaawo mutaawaana nga myaka mitono nnyo nga twakafuna obwetwaze. Mitaawaana egyatandika 64, naye we twatuukira 66, enkola eyatufunyisa obwetwaze ne ssemateeka eyaluŋŋamya eggwanga mu Uganda okufuna obwetwaze, Independence Constitution, neewambibwa bamukwata mmundu. So kuva 66 bye twali tununudde ebisatu: eddembe, obuyinza n'okusobola okwekulaakulanya, byonna byaddamu ne biwambibwa nga tetukyabiyina. N'okutuusa guno tebinaba kununulibwa, kubanga kuva 62 n'okutuusa leero bakulembeze bonna mu ggwanga lino bazze ng'ekibawa buyinza mundu, ekibajja mu buyinza mundu. Teri n'omu mukulembeze yali avudde mu bukulembeze n'awa omulala mu mirembe. So mundu yeefuga n'okutuusa olwaleero. N'olw'ensonga eyo ebintu biri ebisatu: obutamanya, obulwadde n'obwavu bizze nga byeyongera n'okutuusa leero. Era mu byenjogeddeko ngezezaako okulaga we tuyimiridde olwaleero mu by'obuyigirize, ekyanguwa okulaga gye tuli nti atukulembedde emyaka gino kati kumpi 4, Mwami Museveni, eyasobola okusoma ng'ava mu maka agaali amaavu, n'asomesebwa enkola eyaliwo mu bufuzi obw'amatwale n'obwasooka nga tumaze okufuna obwetwaze, bwasobola okusomesa abaana abaavu ne basomera awamu n'abaana abaali nga bava mu maka amagagga oba g'abakulembeze, ne basobola okusoma ne batuuka yonna gye baayagalanga oba amagezi gaabwe gye gabasobozesa okutuuka. Naye nga kati Mwami Museveni gye yasomera mu masomero ga gavumenti, Embalala High School,
entale school amaze emyaka gino gyonna singa addamu n'afuuka muto nadda ku myaka gye yaliko ng'agenda Embarara high school ng'agenda entale singa addayo leero n'afuuka omwana oyo teyandibadde n'obusobozi n'obutono n'akamu okufuna obuyigirize ku nkola ye kennyini gy'akulembedde. Ekitegeeza aggaliddewo abaana baali nga ye okusobola okufuna omukisa ogw'okufuna obuyigirize. Kubanga olwaleero okugenda mu Mbarara high school oba Ntale weetaaga ekitono obukadde 2 buli taamu okutwala omwana mu masomero ago. Nga mwami Museveni oba muvubuka Museveni gye yagenda ng'ava wakaguta talina ngeri ki gye yandisobodde okusasula ssente ezo. Ekitegeeza emikisa gye yafuna agisaanyizaawo. Emikisa gye yaweebwa n'ab'amatwale nga gyaliwo agisaanyizaawo, olwaleero tegiriiwo. Olwaleero agamba nti abazadde abateereddewo okusomera obwereere era ajja kukwata era babadde bakwata n'abakulembeze b'amasomero ba headmaster nti bajja ssente ku bazadde okusomesa abaana baabwe, nti kubanga ye amaze kusasula ssente ezibasomesa, naye ssente z'asasula abadde asasula siringi 7 omwaka kusomesa mwana wa Uganda 7, ekitegeeza buli taamu 2,200 2,200 zasasulira mwana wa Uganda. Nawulidde mu kiseera kino nga bagamba nti baagala kuzongeza ziwere emitwalo 2. Simanyi oba kinaabaawo oba tekiibeewo, naye ne bwe kibaawo emitwalo 2 kitegeeza nti buli taamu osasula siringi 6 kusomesa mwana. Naye nga mu Uganda teri mukulembeze atwala mwana we mu ssomero eryo, teri mukulembeze n'omu atwala mwana gye babagamba bannayuganda batwale abaana abaabwe. Abafuna ssente ze bajja ku misolo gyaffe bo basomeseza mu masomero amalala. Wano waliwo essomero lye bayita International School of Uganda, ISU, liri wano mu Kampala. International School of Uganda lisasuza $1 omutwalo buli taamu kusomesezayo omwana. Bali wano mu Kampala ng'abaana abasomerayo ssente bazijja mu bannayuganda ne batwala abaana abaabwe eyo nga gwe bagamba nti ku 7 ke basasudde bw'onooyongerako bajja kukusiba. Ekitegeeza bazimbyewo enkola ey'obusosoze ng'eyali mu South Africa gye bayita Apartheid, gye bazimbye wano mu by'obuyigirize. Abaana abaabwe basomere mu masomero ag'enjawulo era baveeyo nga be banaafuna emirimu. Ababo babatwale mu masomero ago aga 7 bakonereyo. Era bannayuganda bayanguwa nnyo okukitegeera nti si ga bonna basome wabula ga bonna bakone. Eyo y'embeera eriwo mu by'obuyigirize. Bw'ogenda mu by'obulamu embeera yo esinga n'obubi. Okusooka 2 gavumenti za Afirika zonna zeegattira mu kibuga Abuja ne zirangirira nga ne mwami Museveni awaananye enkolagana ya Afirika ayagala okuzimba Afirika yaliyo Abuja ne bawera era ne bafulumya ekiwandiiko nti buli mwaka gavumenti yonna eya Afirika eteekeddwa okutoola ssente ekitono ennyo bitundu 15 ku buli 100 ebya budget bigende ku by'obulamu. Bitundu 15 ekitono ennyo
mu Uganda wano eya mwami Museveni gwali mwaka gumu gwokka lwe baaweza ebitundu 7 gwali mwaka gumu bitundu 7 ku buli 100 emyaka emirala gyonna babadde ku butundu 4 n'okudda wansi ku buli 100 ze bategeka zirabirira ebyobulamu n'olwaleero bwekityo bwekiri n'olwekyo embeera y'ebyobulamu eringa buli omu bwagimanyi teriiwo tetuyina nkola yonna erabirira obulamu bw'Abannayuganda. Enkola erabirira obulamu bw'Abannayuganda teyandibadde yakujjanjaba bulwadde wabula kugaana buli munnayuganda okufuna bulwadde era oyo afuna ekisiraani n'alwala ku nsonga y'obwavu nti omwaka guno ogwa 62 we tufunira obwetwaze bajeti ya Uganda ey'omwaka guno yonna 100 ku 100 sente ze banaakozesa omwaka ogwa 62 nga bafunye obwetwaze zonna zakwewolebwa 100 ku 100 sente ze bagenda kutusoloozaamu omwaka guno zonna za kusasula amabanja ag'emabega nazo tezijja kuggwaayo tujja kwewolerako n'endala kusasula amabanja ge baamala dde okulya. So omwaka guno buli sente yonna etambula mu gavumenti ne ze bategeseemu omukolo guli Busiya ze bagenze Busiya kulya bazeewoze ne ze bataddemu amafuta okubatwala e Busiya bakoze eki bazeewoze. Omusaala gwe baneesasula omwaka guno gwonna gwakukola ki gwakwewola. Mwami Museveni ye pulezidenti ndowooza yekka kati ali mu nsi yonna eyeewola okwesasula kubanga omusaala gwalya buli mwezi ajja kukola ki ajja gwewola omwaka guno buli musaala gwanaalya buli mmere eri ku meeza ye ajeewoze ku ki ajeewoze ku lwaffe yeewoze emmere gy'alya leero tugenda kusasula bbanja. Teri ssente yonna bw'olaba oluseregenye lwa mmotoka zatambuliramu zonna zakukola ki kwewola. Bw'omulaba mu nnyonyi ng'ayita waggulu manya nti akoze eki yeewoze. Ne baminisita be bwe batyo ne ba MP bonna bweki bwe batyo sente ze banaafuna zonna zakukola ki zakwewola ye bajeti gye baayisa nti bagenda kwewola omwaka gwonna. Awo we tutuuse luvannyuma lwa myaka meka 62 era bannayuganda n'asanyuka nnyo singa buli gw'onoolaba nga yeewoze sente ku lulwo ng'aze kukubuulira kino na kino mufuumuulirewo mugambe bawanooze kundeetera mutawaana gwakwewola gwe mulamwa gwe tulina okutambula nagwo nga tugenda mu maaso. That is the reality of the 62 years we have had. And so maybe let me just, for purposes of completion of the picture, point out where we are with what we started at independence, fighting ignorance, disease, and poverty. So, as we talk right now, education, which is the most important, that's why it was made number 1, ending ignorance. Countries develop depending on the amount or extent
of knowledge that they build within the country. It is knowledge that propels progress. And knowledge is built largely, not only, but largely through education, formal education. Of course, knowledge is also built elsewhere in the family, in the where people are always generating and adding on to knowledge. But the most effective and consistent way of building knowledge is through formal education, teaching people. And today, 62 years on, you know, I have been especially using the example of the current leader of Uganda, Mr. MUSEVENI, who, before independence, was able to go to school under colonial administration. And he went to school coming from a very poor family. It was possible to go to a school, quality school, established by colonialists. He went to school, independence found him in school. That independence agenda of 1962 of, you know, pushing education quickly found him and helped him to proceed in school. Went to one of the best schools, government schools, Ntare School. He went to Mbarara High School first, Ntare School, all of them excellent government schools, up to date. He went on to the University of Dar es Salaam, paid for by the government, 100%. Even when he was still in secondary school, he has always told these stories. He was able to teach lower classes and earn money to help his own other siblings while at school, and a free school while in the school, because education was completely free from senior 4. And in senior education, people who came from poor families were given bursaries that would cover their school fees. So he arises from a very poor family until he becomes a president. Education was an equalizer. The school where he studied from today, Mbarara High School and Ntare School, if God put him back to childhood today, he will never, ever set his foot in Ntare School. Never. Or Mbarara High School. He would never go there. Because Ntare School today charges not less than 2 million per term to study there. It's still a government school. 2 million a term to go to Ntare School. There is absolutely no way a child of Kaguta would have gone to Ntare. So, he has been in the government now for 40, nearly 40 of the 62 years, 39 to be precise. 39 of the 62 years. That's 2/3. For 65% of the time of independence, he has been the leader. He has destroyed the possibility of people like him, poor people, ever getting education. Today, the reports are all over. You find
about 1.8 million children who register in primary one a year. You know, about 700,000 gets to P7. All the others would have dropped out. Between 7,000 and 800,000. Others have dropped out because there is nothing there to get. You have all known that education is one of the biggest casualties of the NRM 40 years. Mr. Museveni even now has been moving around saying he will imprison head teachers who ask parents for any money to support their children because he's paying for the children to get education. And that payment he's talking about has been 7,000 shillings a year. That's the money he has been talking about. 7,000. In Kampala, I understand it's 10,000. 9,000. For the rest of the country, 7,000 a year. There are schools here in Kampala. There is a school called International Standard, International Standard ISU. There is a school here which charges $10,000 per term. $10,000. That's 37 million per term. Per term. More than 100 million per year. That's where their children go. And they are paying, and they go there from your money. They collect money from you to pay to the ISU. More than 100 million a term. I mean a year. 37 million a term. And they pay for your child. You who gave them the taxes, they pay for your child 7,000 a year. And order you not to add on. They say if you add on to that 7,000, we shall arrest the head teacher. What does that mean? Conspiracy to kill the children of the rest of Uganda. That's why we have been saying that today in Uganda there is apartheid system of government. Apartheid. You know, separate development like we had in South Africa. Different development for blacks, different development for whites. So of course, now Mr. Museveni and his family and those they recruit are the whites who are here. They are the British. They are the British who... And so enjoying a completely different education from the rest of the people who are being killed. No wonder the country is now bedeviled with a whole lot of people crippled in their level of knowledge. Indeed, what they used to call Bonaba Some, let all get education, people were quick to realize that it meant Bonaba Kone. Let all be stunted. That is your education after 62 years of independence. So we have a problem that there is no health care system, and
you know, that's why, oh, mulabye nga bwe mu. So, teri nkola erabirira ebyobulwadde mu Uganda, y'ensonga lwaki bo aba Apartheid bwe balwala mangu nnyo bagenda wa ebweru. Era mwawulira wano IGG ng'agamba nti bo corruption tebakwatako kubanga mwamalwaliro temuyina, naye bo bwe balwala mangu nnyo babaweereza wabweru. Ebinnya ebiri mu nguudo tebibakwatako kubanga bagula motoka ez'amaanyi ezitawulira aganya agali mu nguudo ku luguudo. Ababonaabona n'aganya ago bemmwe abavuga bubwisi mwe munaalaba. So tetulina bya bulamu. Ebyobwavu wali ku 62 bye bavaayo balwanyise, byonna bye baali bazimbye okulwanyisa obwavu, Mwami Museveni n'emyaka ya 39 abisaanyizaawo. Makolero agaali gaffe ga bannayuganda gonna yagatunda. Ebirala ebyenkulaakulana byaliwo, ennyonyi za gavumenti, eggaali z'omukka, yayingira mu bukulembeze ng'eggaali y'omukka eva Mombasa n'egenda Kasese n'egenda mu West Nile Pakwaki ng'eggaali y'omukka egenda. Byasaanawo ng'atunula oba nga yabisaanyizaawo. Twalina zibbaasi ezitambula biki ebyaffeffe ng'abantu bye twali tukuŋŋaanyiza nga bugagga bwaffe. Makolero, mabanka, mawoteeri gano ga Sheraton, Nairo woteeri ezo zaali zaffe, byonna baabitunda ne babirya. Byonna commercial banka biki byonna ne babirya. Ebyali biteekeddwawo okugoba obwavu mu byalo, cooperative union, Wamala cooperative, West Mengo cooperative, Banyankole kweteerana, wa byonna ebyali mu ggwanga, Nyakatonzi byonna babimenyaawo ne babibba. So olwaleero obwavu bufumbekedde buli katundu konna aka Uganda, era ng'omuloodi bw'agambye olwaleero bitundu 45 ku buli 100 okutwalira awamu mu ggwanga biri mu bwavu obutagambika. Mu Lungereza bwe bayita extreme poverty. Bitundu 45. Ezo extreme poverty kati abantu abangi bakaanya nti etandikira kwabo abatafuna $2.5 sente za Amerika, zofuna bwe zibanga teziwera $2.5 buli lunaku, oli mu extreme poverty. Era abo abantu mu Uganda abali mu mbeera ezo beebo. Bino tutwalira awamu, naye nga mu Uganda obwavu obusinga obw'amaanyi buli mu Karamojja, gy'osanga ng'abantu 80 ku buli 100 bali mu extreme poverty bwetyo. Bw'oveeyo n'ogenda mu mambuka mu Northern Uganda, kiikakkono, Northern Uganda yeddako mu bwavu. Bw'oveeyo n'ogenda mu Eastern Uganda, Abasoga n'abaliraanya Abasoga. Nali mbagamba nti ye headquarter y'obwavu eno ate mu Southern, buli mu Eastern Uganda. Bw'oveeyo n'ogenda mu Western Uganda n'okomeekereza wano mu Central. Mu Central of course erabika nga yeeyina obwavu obusinga obutono, naye era nakyo kibuzaabuza oba kikuwabya bw'okiraba bw'otyo, lwakuba ebizaalisibwa eby'obugagga ebisinga biri mu Central, makolero biki, naye nga tebikolera bantu ba Central. So obugagga bungi mu Central naye nga tebuli mu bantu
aba Central era abantu aba Central nabo baavu ng'abalala okujjako nti balabikira mu bugagga bw'abalala obuli mu Central. So eyo yembeera myaka 24 nga tumaze kufuna obwetwaze 62 nga tumaze kufuna obwetwaze. Ekireese embeera eyo lwakuba kuva 66 eddembe obuyinza n'okusobola okwekulaakulanya byaddamu ne biwambibwa. Twaddayo mu buwambe. Kye tulina okukola kyekyo bajjajjaffe abaatununula kuva ku bazungu kye baakola kununula Uganda kugijja mu mikono gy'Abangereza. Kye tulina kuddamu kukola tulina kuginunula kuva mu mikono gy'Abangereza abaddugavu abaatuddamu ne batuwamba. Era gwe mulimu gwe twolekedde ng'eggwanga kununula ensi, kununula eddembe lyaffe obuyinza n'obusobozi obw'okwekulaakulanya. Okununula okwo tekujja kuva mu kusaba tusaba gavumenti etuyambe, tekujja kuva mu kuloota buloosi Uganda nga bwe yandibadde, tekujja kuva mu kugenda nti bategese abaakuwamba bategese akalulu oteekemu akapapula ke banaakukwasa nti bakuddize obuyinza obwo. Tekijja kubaawo. Tulina okwekolamu omulimu ogwawamu ffenna tulwane nga ba IK Musaazi bwe baalwana tusobole kununula Uganda. Abaagala tusigale mu buwambe n'olwaleero bakyatambuza enjogera egamba nti tekisoboka, bano balina emmundu tunaabawangula tutya, nga beerabidde nti abazungu nabo emmundu ze baakozesa okuwamba Uganda. Abazungu nga bazeekolera, ono ng'akozesa ebimundu ebikadde byagula mu bazungu. Era baayike Musaazi bwe baba nga basobola okuwangula emmundu ez'omuzungu empya, tulemererwa tutya nga tulina n'obusobozi bajjajjaffe bwe batayina obw'empuliziganya ey'omulembe leero ne tulemererwa okwenunula. N'olw'ensonga eyo nga tuyozaayoza abaasobola okununula ensi 62 tufungize ng'eggwanga myaka 62 giigino kiraga nti tuli banafu nnyo okusinga bajjajjaffe, kubanga mu myaka 62 baasobola kukola ki? Kuwangula abazungu. Ffe 62 giweze nga tulemeddwa okuwangula bazungu baddugavu. So gwe mulimu gwe twolekedde, era ffe abatudde wano nga FDC era eyeetegeka okufuuka ekibiina ekya PFF era ekyataddewo eŋŋombo nti tulwanirira freedom for all, ate ne bonna okufuna freedom. Freedom for all for freedom. All for freedom. Kyetulwanirira kyekitutuuzizza wano era kyetuwera nti tugenda kukola kagwake kyetonye tujja kuddamu tununule eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.